students see the angle as some static things. Say you have an angle there, you have an angle here, but not rather use angles as measure of turning or how much you turn is angle that you are making. Therefore, this activity will help them to visualize angle as the turn that they are taking, and using that turn and creating different shapes out of that will help them to visualize how these polygons are actually created. This exterior angle and interior angle concept is very clear in them after this activity. ಇವಾಗ ಬರೀ ಬುಕ್ಸಲ್ಲಾದ್ರೆ ನಾವು ಬರೀ ಪ್ರೊಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬರೀ ಬುಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಬಟ್ ಈ ಸತಿ ನಾವೇ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಲೈಕ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಕೇಲ್ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದು ಇನ್ನೂ ನೀಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು. ಮತ್ತು ಯಾರ್ಯಾರು ಯಾವ್ಯಾವ ಕಡೆ ತಿರುಗಿದಾಗ ಹಿಂಗೆ ಯಾವ ಥರ ಶೇಪ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಸತಿ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್.